civic space. It sounds abstract, like a phrase buried in a textbook or buried in legal talk. But is it really? It's the freedom to speak up, join together, and work on the issues that matter. It's the space where ordinary people do extraordinary things. It's the right to march in the street, to start a petition, to run a shelter, run food banks, to blow the whistle when something's not right, to make your voice heard, to make it count, to raise a voice for each one of us. It's not just about rights on paper, it's about what people can actually do without fear. This space is made up of people stepping in where systems fall short, and it's something we all rely on, whether we notice it or not. You don't need to be famous or powerful. You just need to care and have the freedom to act. In Lampedusa Island, when over 6,000 people crammed into the refugee center, even the Red Cross was blocked from entering. Some jumped the fences, desperate to escape the unbearable conditions. But as the system failed, solidarity stepped in. Locals came together, offering food and shelter where the state could not. That is civic space. People helping people without asking permission. When civic space is open, a group of neighbors can stop a landfill project in their neighborhood. When it's closed, they get sued, silenced, or ignored completely. Over the past decade, we've watched that space get shrunk in Bulgaria, Cyprus, Greece, and Italy. Not overnight, but slowly, with new rules, new restrictions, and layers of red tape. In Italy, NGOs helping refugees at sea now face fines for interfering. In Greece, migrant aid groups are forced to register under strict government monitoring. Registering any nonprofit can feel like a full-time job. In Bulgaria and Cyprus, grassroots projects struggle to survive under endless forms, frozen bank accounts, and public suspicion, just because they dare to ask tough questions. It's not always loud. It happens in forms, permits, audits, until suddenly, fewer people show up to help, to speak, to act. So, let's pin the basics. Lose those three and the gap between citizens and power widens fast. Civic space isn't bricks and mortar. It's a living room we all share. When it's open, debates crackle, new ideas spark, and problems get fixed. Close it, and the room falls silent. This isn't just a problem for activists or NGOs. It's about all of us. Because when people lose the tools to organize, they lose all. Cleaner parks, stronger communities, better services, new ideas. Καλησπέρα. Γνωρίζετε τι κάνουν οι ΜΚΟ, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών? Κοινωνίας των πολιτών, όχι, δεν γνωρίζω. Οι ΜΚΟ, οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών είναι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο. Γνωρίζω ότι όλο γίνεται για το οικονομικό συμφέρον, ας πούμε. Στον κόσμο να εκφραστεί και υποστηρίζουν εκεί όπου το κράτος δεν δύναται να το κάνει ή δεν θέλει. Όλο είναι ένα στημένο θέατρο, να το πω, ας πούμε. Hope filled the streets not so long ago. The democratic changes brought an electric atmosphere of optimism about the future. Old systems crumbled. Civil society stepped in. People believed they could build something better. But today, that belief is being tested. In November 1973, students in Athens barricaded themselves inside the Polytechnic University, defying the Greek military junta. They built a pirate radio station, broadcasting words of freedom across the city. Their chant, bread, education, freedom. It wasn't just a protest, it was a turning point. The solidarity they inspired sparked mass resistance. For many Greeks, it was the first time they felt the power of civic action.
Now, a new law imposes restrictions on the right to assemble. Επειδή δεν έχουμε βρει τους ρυθμούς των σχέσεων μεταξύ κυρίως πολιτείας και οργανωμένης κοινωνίας πολιτών, αυτό οδηγεί πολύ συχνά στο να τις αντιλαμβάνονται οποιασδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έντονη καχυποψία από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας των αρμοδίων αρχών. Palermo, 1992. Two judges killed, citizens erupt. Libra rises to fight the mafia with education. Now, they fend off strategic lawsuits against public participation, legal actions meant to intimidate and silence. Quello che abbiamo purtroppo esperito nell'ultimo periodo è una restrizione, un restringimento molto forte dello spazio civico, sia in senso di occupazione dello spazio pubblico per delle rivendicazioni, ma anche a livello di libertà di espressione e di associazione. Sofia, 1991. The old regime is gone. The new constitution protects civic freedoms. Draft laws now label them foreign agents. България започна своя преход с енергията на събурено общество. В началото на 90-те години улиците на София са обсипани с студенти, артисти, журналисти и хора с различни гласове, които изведнъж откриха, че имат правото, може би за първи път, да говорят свободно. За тях, за нас, за гражданското общество не беше абстракция. То беше онзи спонтанен инстинкт да се организираш, когато държавата отсъства или когато властта мълчи, несправедливостта крещи. Но днес сме изправени пред една дълбоко обезкуражаваща и парадоксална ситуация. Тази същата демокрация, за която се борим през всички тези 35 вече години, продължава, може би, но с нови сили ражда политики, които ни заглушават. In the years after the 1974 invasion, a powerful force rose in Cyprus. Not from armies, but from women. United across politics and class, they marched peacefully, demanding the right to return home. Their courage became a symbol of civic defiance, seen, heard, and remembered. Φοβερά οργανωμένο, ήταν ειρηνικό, ήταν ανένταχτο πολιτικά και είχε μία απλή απέτηση. Να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο, να μπορούν όλοι οι εκτοπισμένοι από όλες τις κοινότητες του νησιού να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Και κατάφερε να δημιουργήσει διεθνές ενδιαφέρον για το κυπριακό πρόβλημα. Παράλληλα και σε γενικότερο πλαίσιο, εγώ θα έλεγα ότι γενικά στην Κύπρο δεν έχουμε την κουλτούρα της δημόσιας διαβούλευσης για δημιουργία ή αλλαγή πολιτικών ή νομοθεσιών. Άρα η απουσία αυτού της κουλτούρας οδήγησε στην απουσία διαβούλευσης εκ μέρους των αρμοδίων αρχών με την κοινωνία των πολιτών για τις νομοθέσεις και τους κανονισμούς και έχει δημιουργήσει έτσι έναν προβληματισμό στον τρόπο που εφαρμόζεται η νομοθεσία, στις υποχρεώσεις, στο πώς να καταθέσουμε τα διάφορα έγγραφα κτλ. The pressure looks different, but it hits the same. Legal squeeze, financial choke, narrative war. A volunteer project becomes foreign interference. A petition becomes threatening behavior. Optimism hasn't vanished. Across the region, civic energy still exists, but now it's spent surviving, not building. Resistance now means forms, fees, and fact checks. The fight moved from the square to spreadsheets. Rights exist on paper. On the ground, invisible walls decide what happens next. New decrees promise order, but they often deliver paralysis. In Greece, under Law 487, 3/2021, registration criteria have tightened. New forms, added documents,
What once was manageable now feels deliberately complex. Testimonies describe the process as increasingly burdensome and, at times, discouraging. Νομίζω ότι οι φορείς στην Ελλάδα πολύ συχνά μιλάμε για ένα τοπίο διαρκούς αγώνα επιβίωσης. Το οποίο, όπως είπα, ξεκινά από τα θεσμικά εμπόδια και φτάνει ως τον εκφοβισμό και την δημόσια στοχοποίηση. Και ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους παράγοντες είναι η ασαφής και γραφειοκρατικά φορτωμένη νομοθεσία, η οποία επιβάλλει μια πολυπλοκότητα στον τρόπο που λειτουργούμε. Είναι σαν να φτιάχνουν τους κανόνες με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτρέπουν τη δράση μας, όχι να τη διευκολύνουν. Under Italy's Piantedosi decree, rescue ships face steep fines and are rerouted to distant ports, sometimes 1,000 kilometers away. The result? Rising costs, longer trips, and less time where it matters most. At sea, saving lives. Il decreto sicurezza restringe lo spazio civico in maniera molto grave, lo fa per gli attivisti, lo fa per i militanti, ma lo fa anche per chi lavora sui territori. È un restringimento che si estende alla società civile e che grava sulle azioni che le società civili possono mettere in atto su tanti fronti, è molto pericoloso. È emanato questo decreto sicurezza che è un decreto anticostituzionale che però in qualche modo viene eseguito, anche se ancora non è totalmente passato. Quindi questo per esempio è stato un esempio chiave, emblematico di che cosa succederà se questo decreto sicurezza passerà. Cioè che le manifestazioni, i dissensi, cioè perché l'obiettivo di questo decreto è quello di totalmente togliere la possibilità alle persone di poter opporsi a delle ingiustizie, opporsi a una sottrazione dei diritti come lavoratori, come persone della società civile che esprimono un'opinione diversa da quella del governo. Cyprus gave charities 2 months to re-register. Many never reopened. Θέλω να δω τον Υπουργό ή την Υπουργό και μου λένε ότι πρέπει να είναι εγγεγραμμένη ως οργάνωση στο Μητρό Λομπίστο. Δεν είναι τόσο εύκολη διαδικασία. Draft Foreign Agents Act waits in the Bulgarian parliament. If passed, key civil rights will be removed for those that receive more than €500 funding per year from abroad. They will be banned from teaching, politics, and all their documentation will have to carry a warning label. Закона за пропагандата на нетрадиционни сексуални ориентации в училище, приет през миналата година, не е просто атака срещу LGBT плюс общността, то е послание към всички нас, че определени гласове нямат място в обществения разговор, че грижата, разбирането, дори научно обоснованото знание трябва да бъдат цензурирани. Опитът да се въведе закон за чуждестранните агенти също е един много категоричен пример в тази посока. Това е буквален пренос на авторитарна логика в една формална демократична среда. Достатъчно е да получиш 1000 лева от чужбина, за да ти бъде поставен етикет на заплаха. А ние знаем как този механизъм всъщност работи. Той не цели отчетност, съмнение, непрозрачност, подозрение. Изведнъж гражданската активност става нещо, което трябва да се оправдава. Η αντίδραση της πολιτείας δεν είναι μόνο ότι δεν σε ακούω, είναι ότι κάτι περίεργο συμβαίνει για να το προτείνεις και να είσαι απέναντί μου, άρα τι κάνω, ενεργοποιώ ελεγκτικούς μηχανισμούς να πάω να δω όλα τα οικονομικά σου, να δω αν όλα συμβαίνουν σωστά. Το οποίο δεν θα ήταν κακό, δεν είναι κακό το κράτος να ελέγχει και να βλέπει ότι όλα λειτουργούν καλά. Επειδή έρχεται όμως σε αντίδραση και στοχευμένα σε συγκεκριμένο κομμάτι oργανώσεων κάθε φορά, αυτό είναι αρκετά προβληματικό θα έλεγα. Rischiamo di essere tacciati di fare un lavoro di opposizione quando in realtà difendiamo dei diritti che sono garantiti dalla Carta Costituzionale. Δημοσιογράφοι και ακτιβιστές παρακολουθήθηκαν για πάρα πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα με ανεπαρκείς ή τελείως προσχηματικές δικαστικές έρευνες και πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε αν έχουμε παρακολουθηθεί και αυτό δημιουργεί έτσι ένα περιβάλλον συνεχούς φόβου. In Italia, anche recentemente, manifestazioni da parte di lavoratori sono state sanzionate perché avevano creato un caos pubblico. Penso al decreto Cutro,
Penso anche alla criminalizzazione delle organizzazioni che fanno search and rescue nel Mar Mediterraneo, penso alla criminalizzazione degli attivisti in supporto del diritto di mobilità, al movimento No Borders, penso alla criminalizzazione delle organizzazioni che lavorano contro, i CPR che lavorano contro, il sistema carcerario, per il diritto all'abitare. Compliance costs money many groups don't have. Cyprus banks mark small NGOs high risk, then freeze every cent. Bulgaria hosts 26,000 NGOs. Only 9,000 remain active. 59% cite funding as their biggest threat. Една нормална държава, ако искаш да работиш с уязвими хора, не би трябвало да ти трябва адвокат. Но ето ни тук, броим дни до крайни срокове, молим се на банковата сметка да не ни бъде блокирана заради висок риск и внимаваме всяка формулировка в уебсайта да не изглежда политическа. Работата ни, която трябва да е към хората, се превръща в едно административно оцеляване. Малките организации са най-уязвими, разбира се, в този контекст. Финансовия натиск ги мачка буквално. Без директен достъп до публично финансиране, без прозрачна схема за институционална подкрепа, те оцеляват от проект до проект в често едногодишни или двугодишни цикли. Но не може демокрация да се крепи на временни договори или да очакваме доброволци да компенсират липсващата държавност. Ние не се страхуваме от отчетност, не това е проблема, но се страхуваме от тенденциозност. Постоянните проверки, искания за обосновки, промени в изискванията в движение. На крак, това е един типичен пример за инструментализирана бюрокрация. Същата, която не обяснява, санкционира и в този режим самата идея за независимост от държавата, от партиите, започва да изглежда опасна и би трябвало да е стандарт. Local grants are scarce. EU money drips through miles of tape. Ένα παράδειγμα είναι οι πολλαπλοί έλεγχοι και οι πολλαπλές διοικητικές παρεμβάσεις που δέχονται οι ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως, όπως εμείς, σε έναν βαθμό, στο πεδίο το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Μας μιλάνε πολύ συχνά συνάδελφοι για τις εμπειρίες τους, όπου τους ελέγχουν 4 διαφορετικοί φορείς σε λιγότερο από έναν χρόνο. Οικονομική επιθεώρηση, από την αστυνομία, την Επιτροπή Μητρώου, το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλα φαίνονται γιατί είναι νόμιμα, αλλά η στόχευση είναι ξεκάθαρη. Each block transfer means one less clinic, one canceled class. When cash stalls, programs fade, staff leave, trust goes away. Talk shows call activists foreign puppets or professional protesters. Italian climate teams face slap suits. Legal fees silence debate. Bulgarian radio hosts link NGOs to Western plots. Ξαφνικά κάποιοι οποίοι δεν έχουν θεωρητικά ένα συμφέρον προς μια ομάδα πληθυσμού, ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά, ας πούμε έναν ετούντα άσυλο, ας πούμε έναν τοξικοεξαρτημένο, ας πούμε έναν άνθρωπο που είναι σε κατάσταση αστεγίας ή και άλλους, ένα άτομο με αναπηρία. Φαίνεται εξαιρετικά περίεργο το γιατί κάποιος ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους και άρα μήπως υπάρχει μια ατζέντα, μήπως δεν είναι το όσο αγνό όσο φαίνεται, και αυτό δημιουργεί πολλά κρατήματα και στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην ελληνική πολιτεία να ανταποκριθεί σε τέτοια αιτήματα. Πιο σοβαρή πρόκληση είναι η προθυμία των κρατικών θεσμών να συνεργαστούν ουσιαστικά μαζί μας και ενίοτε και η εχθρική ρητορική τους απέναντί μας. Πολλοί συνάδελφοι, ας πούμε, μας περιγράφουν πολύ συχνά περιστατικά δημόσιας δυσφήμισης των οργανώσεών τους από τους ίδιους τους κυβερνητικούς αξιωματούχους ή από τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, όταν ένας υπουργός δηλώνει ότι οι ΜΚΟ κάνουν business με τον ανθρώπινο πόνο, ακόμη και αν δεν σε κατανομάζει, ξέρεις ότι μιλάει και για εσένα. Yet people stay. Resilience lives between the lines. Officials forget to block.
Not all attacks on civic space come through laws or budgets. Some come through words and narratives. In many southern European countries, public trust in NGOs is shakier than you might expect. Often under half the population fully trusts them. Why? One reason is a storm of smear campaigns, disinformation, and polarized media coverage that paints civil society as the bad guy. In Bulgaria, fewer than 40% of people trust NGOs. Many suspect they serve foreign agendas. Cyprus scores better. 59% see CSOs positively. But rights-based groups face pushback. Η οργανωμένη κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα είναι ένας πυλώνας της ελληνικής κοινωνίας που μετά την οικονομική κρίση του 2010-2011 άρχισε να αναπτύσσεται περισσότερο, κυρίως όμως ως πάροχος υπηρεσιών ώστε να υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες σε πολύ πρακτικά πράγματα. Αυτό έχει αρχίσει και διαφοροποιείται σταδιακά, βλέποντας πλέον αρκετές οργανώσεις να ασχολούνται και με πέρα από τα πολύ πρακτικά ζητήματα και να εστιάζουν και σε ζητήματα, παραδείγματι δικαιωμάτων, τις θέσεις των ανθρώπων, τις σχέσεις των πολιτών αλλά και των οργανώσεων με την πολιτεία. Italy's perception splits by topic. Anti-mafia and education groups get praise. Migrants defenders, less so. Diversa è anche la percezione che ho quando lavoriamo all'interno di Refugees Welcome Italia per motivazioni diverse, intanto mediatiche. Percepiamo una forte pressione, la cosa più sfidante è cercare di rispondere con delle contronarrative agli stereotipi che i media promuovono, diciamo. It's telling that even in countries where a majority view CSOs positively, awareness of their work remains low. Lack of understanding creates a void easily filled by misinformation, and authorities in some cases seize on these doubts, using hostile public sentiment as an excuse to clamp down further. Public perception can expand or shrink civic space. When people trust and value civil society, they defend it. When they're suspicious, it's easier for rights to be eroded. Има едно огромно очакване към това, което казваме и към това, което правим, но абсолютно никакво уважение на нашата експертиза. Ние почувствахме нашата работа абсолютно зачеркната, нашата експертиза снижена до някакво мнение, което не е базирано на кой знае какво. И някакси сякаш работата ни почти се изтрива или не съществува и всеки един разговор, свързан с феминизма, сякаш започва от начало. Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αρκετά γνωστό, είναι η ρητορική στοχοποίηση κατά ακτιβιστών και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα social media, στα κοινωνικά μέσα, αλλά και μέσα από τις λεγόμενες ανώνυμες δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ. Δέχονται κύματα δυσφήμισης μετά από παρεμβάσεις για τα δικαιώματα, ας πούμε, των γυναικών ή των τρανς στην εκπαίδευση και πολύ συχνά μας κατηγορούν ότι προωθούμε μια αντεθνική ατζέντα. Smears start online, sometimes they end on your doorstep. While outright violence is not an everyday occurrence, it's a very real fear. In Bulgaria, there have been reports of sporadic physical attacks on activists, carried out by extremist groups, targeting especially LGBTQ+ and Roma rights advocates. In Italy, speaking out about environmental issues can expose you to hate campaigns. Francesca Santolini, a journalist and author of a critical essay on environmental denialism, became the target of a violent wave of online attacks following a television appearance. Sexist insults, threats, and attempts to discredit her quickly spread across social media, revealing just how dangerous it can be to speak publicly on these issues. In Greece, individuals helping migrants have received death threats and been assaulted by far-right militants. Έχουμε δει σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις το πώς η συζήτηση που εμπεριέχει μέσα μίσος, εμπεριέχει έτσι
πολλά αρνητικά στοιχεία για το άλλο, όποιο είναι το άλλο. Είτε είναι ο πρόσφυγας και ο μετανάστης, είτε είναι αυτός που είναι ο κεντρός ή ο αριστερός ή ο υπέρ του περιβάλλοντος, κατά του περιβάλλοντος κτλ. Истината е, че този натиск не се появи изведнъж. Той се натрупваше с години, с речта на омразата, с фалшивите дилеми, национално срещу външно, наши срещу ваши. Това упорито делегитимиране на НПО сектора като соросоиди, грантаджи и предатели. И в крайна сметка тази среда, когато една партия с открито прокремълска и неонационално-популистка риторика започва да печели избори, тези идеи и това говорене намери път към парламента. Each threat, each attack sends a message to everyone else. Silence will keep you safe. That's why these tactics are so effective at shrinking civic space. They create self-censorship. People might choose not to launch that campaign or not to attend that protest, out of fear. Yet, even in the face of danger, many refuse to back down. Βλέπουμε απίστευτους ανθρώπους που θα μπορούσαν να κάνουν οτιδήποτε άλλο στη ζωή τους, πιθανότατα να ξεκουράζονται τα απογεύματα και να χαλαρώνουν και να μην ασχολούνται με τα κακώς κείμενα στην ελληνική κοινωνία, να λένε όχι, δεν θέλω να υπάρχει το τάδε ή το παράλληλο ζήτημα και θέλω να το διορθώσω. During the financial crisis, Greek neighborhoods traded hours instead of euros. Some projects still run on goodwill. Cyclists across barriers bridge the Green Line in Cyprus, overcoming emotional and psychological barriers. In Italy, civic activists have turned to the courts and the streets to defend their space. They challenge restrictive laws publicly and legally. When the Piantedosi decree hampered sea rescues, NGOs mobilized public opinion about the human cost, and European courts were invoked to question its legality. By highlighting concrete positive impacts, lives saved, rights secured, they counter the negative narratives with proof of their value. Civil society also pushes for systemic change to safeguard civic space. There are calls for governments to create early warning systems for threats to NGOs, to simplify those onerous regulations, and to truly include NGOs in decision-making. Πρέπει να γίνουν ευκολότερες οι διαδικασίες και οι οδηγίες να είναι σε μια απλή, απλουστευμένη γλώσσα για τον πολίτη. Δεν είμαστε όλοι σπουδασμένοι, δεν είμαστε όλοι τελειωμένοι το πανεπιστήμιο. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε και τους πολίτες μας που δεν έχουν τα μέσα που έχουμε εμείς στη Λευκοσία, στην πρωτεύουσα. Και θα έλεγα και τους πολίτες μας και τους πολίτησες μας που έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Activists urge authorities to establish watchdog bodies that regularly review the health of the civic space. Others run public awareness campaigns to rebuild trust, showing ordinary citizens how CSOs improve daily life. And it's working, slowly but surely. In some places, trust is rising as people see the positive impact. One survey in Greece found that 82% of those familiar with NGOs believe they have a positive impact on society. In Cyprus, a majority now views CSOs positively and associates them with crucial services in education, health, and social support. The more people know, the more they support. Civic space may be under threat, but it is not defeated. The citizens of Southern Europe, indeed around the world, are not mere spectators. They are volunteers, donors, voters, allies. Civil society is here to stay, adapting in the face of adversity. Every time a community group persists, every time a new volunteer joins, that's civic space pushing back the fences. Ξέρουμε ότι η φωνή μας, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι η μόνη που ακούγεται σε στιγμές σιωπής, σε στιγμές φόβου ή αβεβαιότητας. Και αν δεν είμαστε παρόντες εμείς, δεν θα υπάρχει κανείς να πει σχεδόν τα αυτονόητα. Quindi in prima linea, cioè direi sicuramente la forza numero uno è fare rete e farla su una comunione di valori, e la forza numero due è che l'impatto si vede e quindi anche se piccolo ti fa sperare che il tuo lavoro non sia completamente vano, anche se vivi una forma di repressione più ampia. Cercare di costruire delle reti più forti
di farlo sui principi che ci contraddistinguono e addirittura di provare ad estendere la pressione che possiamo avere sulle nostre istituzioni, cercare di fare rete europea, ma anche di aprirci alle istanze di altri popoli, di altre persone che si trovano in contesti un po' distanti da noi, imparare dalle loro lotte, imparare dai popoli indigeni, imparare dai popoli in conflitto, prendere queste competenze, assumerle, condividerle e provare a fare una pressione più condivisa. Queste leggi si inseriscono dentro una propaganda mediatica costruita dove sempre più, già negli anni e anche precedentemente a questo governo, si era trovato un colpevole rispetto al malfunzionamento sociale dello Stato e della mancanza proprio di servizi sociali ed economici importanti per la cittadinanza. Si era data la colpa agli immigrati, giocando molto con tante metafore, usando in maniera anche strategica metafore dell'invasione, ondate, no? Queste metafore che nella percezione poi del cittadino medio, che in generale non ha grandi strumenti per comprendere davvero le informazioni e analizzarle, questo ha creato questa grande paura dell'invasione dei migranti, che è a livello di propaganda stata veramente sempre più efferrata, tanto che comunque gli episodi di razzismo sono aumentati. Η αλλαγή αν έρθει από τα κάτω προς τα πάνω, πάντα έτσι έρχεται η μεγάλη αλλαγή. Και είναι εδώ που φαίνεται η δύναμη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Δηλαδή, ναι, είναι και οι άτυπες ομάδες, αλλά μετά για να φέρεις τη μεγάλη αλλαγή θέλεις το οργανωμένο σύνολο που θα πιέσει και σε μάζα, αλλά και θα προβεί και σε εκείνες τις κινήσεις στην νομοθετική εξουσία, στην εκτελεστική εξουσία, ακριβώς για να έρθει η αλλαγή. Democracy is not a spectator sport. Civic space is not guaranteed. It needs to be defended, nourished, rebuilt. Every action counts. Share the truth, support a group, push back against hate, vote for leaders who believe in rights, not fear. Civil society isn't perfect, but without it, democracy is weaker. Let's stand with those who still speak, who still care, who still act.